Okay, sir. I will start. Yeah. First, I will give you a brief explanation, and then I will share one or two PowerPoint presentations. Okay. This is work in progress, not fully completed. This is just to check sense with you and seek further guidance. நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, I'll just share my screen just to start us off with. What I have tried to do is to synthesize everything that we have discussed so far and try to explain it in as simple terms as we possibly can, but also try and put as much scientific depth as I can. So particularly I have tried to map Maharishi's explanation of Kayakalpa yoga and the purpose of that being a long and healthy life. அப்படின்னு ஒரு simple definitionல how can we explain the physiology and psychology of Kayakalpa yoga? And particularly starting off with the documents that I have already received through this conversation, and I have done some more my own research also. These are the things that I wanted to cover today. This is in line with மற்ற வெஸ்டர்ன் லிட்ரேச்சர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் யோகா இன் ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு இட்ஸ் செமினல் புக். அதுல வந்து ஒரு யோகா எக்ஸசைஸ்க்கும் பிராணாயாமாவோ இல்ல மெடிடேஷனோ ஒன்னொன்னுக்கும் வந்து மெடிக்கலி சைக்கோ பிசியோலாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ ஹவ் அட்டெம்ப்டட் டு ஃபாலோ தட். ஸோ இன்கேஸ் நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து எங்கேயாவது வெளியில ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், கான்ஃபரன்ஸ்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க். த ஒர்க் இஸ் நாட் yet complete, but that's what I've tried to follow. அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஃபியூ டிஸ்கஷன்ஸ்ல we really dwelled into the sexual vital fluid concept, and there is a number of ways of coming at it, and I'm trying to explain it in physiological terms. இது எல்லாமே சேர்ந்து எப்படி வந்து how can it prolong life, how can it remain help us remain the youthfulness, and also how it can postpone aging, both from a holistic perspective but also cellular perspective. This is what I'm attempting to do. And if there is time, we can discuss what are the possible biomarkers. That work I haven't completed yet, but I know Dr. JP has started it, and we can discuss that. There are still some gaps in knowledge, particularly with the experience that we have from people here, Ananda and Shanmuvel sir and madam. உங்களுடைய எக்ஸ்பர்டீஸ் இருந்தா அது கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்றதுக்கு I hope we can do that. Now, on the straight, I'll jump into this now. After prolonged deep thinking and trying to simplify this is how we can explain Kayakalpa yoga and how it works. இப்போ பாத்தீங்கன்னா there is Kayakalpaவே வந்து it is located as part of சித்தர் வாழ்க்கை நெறி அப்படின்னு காயக்கல்பம், இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தட். மகிழ்போகம் ஈதல் இரவாமை, அந்த ஃப்ரேம்ல தான் காயக்கல்பாவை நான் வச்சிருக்கோம், இங்க நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்துக்கிறோம். பர்டிகுலர்லி டைரக்ட்லி ஹவு த டோனிங் அப் ஆஃப் நர்வ்ஸ் அண்ட் ரீசர்க்குலேஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட், அப்படி அந்த ரெண்டு தான் மெயினா இதுல வந்து பிசியலாஜிக்கல் ப்ராசஸ்ல நம்ம இப்போ காலையில இதுக்கு டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அவர் பாடி ஆப்ரேட்ஸ் இன் டூ சிஸ்டம்ஸ், சிஸ்டம் 1, சிஸ்டம் 2. சிஸ்டம் 1 இஸ் involuntary. All the organs, inner organs, heart, cellular metabolism, everything happens through autonomous way. It is particularly controlled by
hypothalamus அப்படிங்கிற ஒரு part of the brain which controls homeostasis and hormones. Homeostasisனா எல்லா chemicals, எல்லா parameters-யும் within normal range-ல வைக்கக்கூடிய ஒரு function. Hormone long distance communication without direct blood vessels or nerves, but through molecular distribution of chemicals through the bloodstream. இது ரெண்டு தான் வந்து main functions of hypothalamus. Hypothalamus க்கு மேல இன்னும் higher cortical functions எல்லாமும் இருக்கு, அது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. When the hypothalamus is not doing the automatic control of the body, it also links with the cortical functions, gray matter, அதெல்லாம் வந்து voluntary functions of the body. So காயகல்ப யோகால டோனிங் அப் ஆஃப் நர்வ்ஸ் நடக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம இடகலை, பின்கலை, சுஷ்மன நாடி. ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் இருக்கு, நான் மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா சார்? யாரு அன்மியூட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மத்தவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கலாம் சார். சாரை தவிர, சக்தி தவிர மத்த எல்லாரும் மியூட் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் சார். இது யாரு அதுக்கு ஹோஸ்ட் பண்றவங்க எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணி விட்டலாமே. somebody may be hosting. Ananda, please can you mute? Ananda, நான் பண்ணிட்டேங்க. Okay. So this is a postulate where நம்ம வந்து levator ani contraction நடக்குது. Our parasympathetic system பாத்தீங்கன்னா cranial and sacral, அது ரெண்டு தான் மெயினா parasympathetic outputs வந்து நம்ம பிரெயின் ஸ்டெம்ல இருந்தும் ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்தும் இட் கோஸ் டைரக்ட்லி டில் தி எண்ட் ஆர்கன்ஸ். அங்க இருந்து இன்னொரு நர்வ் வந்து அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணுது. நம்ம we have already listened to Dr. Shanmugal's talk. So there are two main mechanisms by activating the parasympathetic system and reaching the hypothalamus. There are two things that happen, and those are the first two things அங்க மேல நான் கொடுத்திருக்கிறது. Autonomic toning அப்படின்னு நான் we have coined it, but it's mainly parasympathetic toning. Normal lifeல வந்து there is more of a sympathetic due to environmental stress, our historical evolution and all the imprints that we have. We can assume that we are mostly on a sympathetic drive, but நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டத்தை, இன்வாலண்டரி சிஸ்டத்தை through contraction of levator ani and through negative pressure and through positive pressure நம்ம ஓஜஸ் breath வெளிய விடும் போதும் all of that can increase the pressure as well as the negative pressure. They can physiologically, it is possible for all those end ganglia near the organs to be stimulated, to be activated. That's the main way in how parasympathetic signals நம்ம பாடி ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து பிரெயினுக்கு போறது, பிரெயின்ல இருந்து திருப்பியும் வந்து அந்த ரெஸ்ட் அண்ட் டைஜஸ்ட், அந்த காமிங் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஆட்டோனாமிக் டோனிங்ல இட் இஸ் ரியலி பிளாசிபிள் டு டூ திஸ். அண்ட் பிராணாயாமால we've already seen many papers where vagal stimulation happens. Same thing also happens with Kayakalpa exercises, toning up of nerves. அப்புறம் hormonal harmony. If you take that, there is a lot of feedback and positive and negative feedback loops in our hormones. Main engine, main node for the hormonal system is also hypothalamus. அந்த ஹைப்போதலாமஸ்ல இருந்து பிட்யூட்டரிக்கு, anterior pituitary, posterior pituitary ரெண்டு பார்ட்டுக்கு டைரக்டா ஹைப்போதலாமஸ்ல இருந்து there is connection. That in turn secretes or produces the endocrine, the hormones. Hypothalamo pituitary adrenal axis அப்படின்னு ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு. ஹைப்போதலாமோ பிட்யூட்டரி தைராய்டு ஆக்சிஸ் இருக்கு. ஹைப்போதலாமோ பிட்யூட்டரி கொனாடல் ஆக்சிஸ் இருக்கு.
these three activates the organs that they are supposed to do. And then if the hormones from the testosterone or adrenal corticosteroids plus thyroxine இதெல்லாம் வந்து கம்மியா இருந்தா it will come back and it will activate the HPA, HPG, HPT axis. Then it keeps going in that loop. But when we activate the parasympathetic, when we squeeze, when the levator is contracted, when the abdomen is contracted, abdominal wall, the postulate or hypothesis pathina, it can squeeze the existing stored hormones or stored steroids in our body. And this is the clarification I need to get from possibly Ananda. When that already exists, that constant loop can get slowed down. So better use of the energy without constantly going on the hormonal secretion loop is possible. That also is directly linked to our metabolism and also various signals going to the cells directly. Next idhula adha solren. The third biologically plausible pathway is immune regulation. Again, parasympathetic system, particularly vagus nerve, is connected to the whole lymphatic and immune system. Adliyum one of the main organs for dendritic cells, which is presenting the antigens to the cells, other cells like macrophages, it is actually in bone marrow. Plus, நம்மளுடைய thymus, நம்மளுடைய lymphatic fluid circulation, spleen, all of that, they have parasympathetic innervation. அதுல especially when we அந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செக்ஷுவல் வைட்டல் ஃப்ளூயிட்ங்கிறத செக்ஷுவல் அண்ட் வைட்டல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மீனிங் எடுத்து பார்த்தோம்னா, especially when the parasympathetic system is toned up, the extracellular space அது வந்து வைடன் ஆகிற மாதிரி படிச்சேன் நான். And also it promotes the flow of the lymphatic fluid in the system, which all helps to remove toxins and also to keep the immune system in good health. That also is directly linked to prevention of infections and everything that we know, which is linked to the goals for Kayakalpa yoga. The fourth one is cellular longevity. Last time we discussed what triggers cell division, and each tissue has a different type of cell, and each cell can divide n number of times that is specific to the tissue. There is a range. But if the cell division happens too frequently, then it is possible for the telomeres length to reduce. After, if it's repeated over the normal range, it is possible for that telomeres to shorten, and that is directly linked to cellular longevity. Adu mattum illama, when the harmony happens with the neurotransmitters and endocrine hormones and other extracellular, intracellular fluids like cytokines, for example, the exchange of signals from outside the cell ulla irukkum, there is a plausible pathway where the cells can remain in a healthy state, in a vital state for a longer period of time without getting damaged by the shortening of the telomeres. But also generally ஒரு சிக்னல் டிடெக்ட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் within the cell and neighboring cell communicate பண்றதுக்கு. So that is also shown in a number of studies. There is a connection between the neural circuits for cellular cycle. அப்புறம் நிறைய chemicalsum we have listed.
லைக் சைட்டோகைன் டிபெண்டன்ட் கைனேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைம் இருக்கு. அந்த சைட்டோகைன் டிபெண்டன்ட் கைனேஸ் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுன்னா செல் டிவிஷன் will continue. So there is a number of loops in the circuit that can keep them in check. So it is another molecular level plausible pathway, plausible logic is what the various scientific studies that have been published are shown. நான் இங்க வந்து particularly எல்லாமே டீடைலா நான் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல, but I have got a lot of reference I want to add. இந்த first 4 things எடுத்தீங்கன்னா it is mainly involuntary thing, and most of our energy is also spent in these things. When we take over the system 1, which is an involuntary system largely speaking, and control through system 2, or make it more efficient by not having to, by recirculation of the fluids and recirculation of the hormones and chemicals without being lost. Logically pathina, these are all lower centers in the brain and in the body. If the energy spent on the lower level centers is conserved, then that same energy is available for higher level functions, which is the higher cortical enhancement. The same hypothalamus is also connected to thalamus, which receives, it is called the relay center. All the sensations from all sensory organs come into thalamus, and then it goes into higher cortex, the gray matter. It gets processed there and then comes back as a response function. So in the mari lower energies, lower centers oda control vandu better ah irundha, more efficient ah irundha, and then the cells are not dying that often, then the energy is available to be used for higher cortical enhancements. இந்த இடத்துல தான் வந்து காயகல்பா along with 5 அளவு முறை, அந்த மகிழ் போகத்துல சொல்ற அந்த 5 அளவு முறை வந்து that is more possible because the rest of the brain can be used and there is a better control of the lower brain centers and the rest of the body. Appo then when the self regulation அப்படிங்கிற ஒரு capability is better for us, and that again is linked with, very closely linked with amygdala அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல, how emotions are controlled, as well as hippocampus where the memory is controlled. இதெல்லாம் வந்து they are around and above the hypothalamus. So when the lower centers are not taking that much energy, the energy is available for higher centers, and that is where Maharishi also is saying why we need to live longer is to achieve perfection. And how we achieve perfection? By using our intelligence. And intelligence is generally located in the higher cortical centers and enhancement. This is the fundamental backbone or a scaffolding that I can try and explain to, say, a Western audience where we can get some interest to actually prove this hypothesis. So, sir, na inno ore or slide da adukapra na I will stop so we can have a discussion. So essentially the steps, the possible steps are the levator ani, and particularly after levator ani contraction நம்ம வந்து கேசரி முத்ரா, we are creating a negative pressure. அந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டா வந்து அந்த 2 பார்ட் தான் நம்ம பண்றோம் காயகல்பால, சேக்ரல் பார்ட் and then there is a cranial part. So இதெல்லாம் correlate பண்ணி பார்த்தா நம்ம அஸ்வினி முத்ரை is directly linked with the pelvic splanchnic nerves, not the pudendal nerve but pelvic splanchnic nerve. That is where the parasympathetic nervous system is. Shanmugal sir oda style கூட இது இருக்கு. That is where it's most prevalent, the parasympathetic. அதே மாதிரி cranial nervesல பாத்தீங்கன்னா number 9 and 10, glossopharyngeal nerve and vagus nerve has got both sensory components and motor components. அப்படின்னா அது சென்சேஷனும் பண்ணும், இதையும் அனுப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. That is directly linked with பான்ஸ் மெடுல்லா மேல போயிட்டு நம்ம எங்க cranial இது ஆரம்பிக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா everything goes into the hypothalamus.
So anatomically, hypothalamus appears to play a major role in Kayakalpa yoga. And how that relates to higher cortical functions is one dimension. The second dimension is when we come to defining sexual vital fluid. We had a long debate and we understand that it is not measurable. அது வந்து நம்ம spiritual termல பாத்தீங்கன்னா it's not measurable or just high powerful energy. அதையே scientific termsல convert பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா it is more useful to describe this as a combination of various fluids in the body system, including gonadal fluids. Gonadal fluids in the sexual organs la irundhu varudhu, which along with other fluids like hormones and extracellular like lymph fluid and also CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is where the pineal gland directly secretes the melatonin into. So எல்லாத்தையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணி ஒரு கண்ட்ராக்ஷன் நடக்குது, கீழே இருந்து சேர்னிங் மூவ்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ அங்க இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது, பிளஸ் ஆல்சோ த பாராசிம்பத்தட்டிக் டோன் இஸ் இன்க்ரீசிங். தென் வி ஆர் ஸ்டிமுலேட்டிங் த நேசோஃபேரிங்ஸ். அப்போ வந்து இந்த glossopharyngeal nerve as well as linked connections in the nasopharyngeal area with other cranial nerves can get stimulated. Then there is a churning of the inner organs happening. So all the viscera adula irundhu directa ella internal organs liyume parasympathetic ganglia irukku. So it overall it contributes to autonomic toning. And the fluid and the negative pressure la vandu it is possible that whatever fluid might have otherwise ended in the lower parts of the body, it gets sucked up towards the brain, and as it gets closer to the cranium, closer to the hypothalamus and pituitary area, maybe the hormonal sensitization of that is more, and therefore the feedback loop gets a bit more efficient. அப்படிங்கிறது வந்து it is very plausible to explain it through neural pathways, through endocrinal pathways, and through immunoregulatory pathways, which are all directly connected to homeostasis. Homeostasis-ங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நார்மல் ரேஞ்ச் எப்படி மெயின்டைன் பண்றது. That along with allostasis. Allostasis-na not only managing the normal range, but if you are faced with an external stimuli or a stress, how the body reacts so that it doesn't lose that normal range. Adutha level la it is possible to explain that if you are internally controllable and your energy is available for higher cortical functions, then it is possible to achieve allostasis. Idu rendum combine pannadha how we can live in alignment with the circadian rhythm of our own body ங்கிறது ஒரு எண்ணம், ஒரு claim, ஒரு hypothesis நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. Along with this 5 cardinal habits, we know especially in the 21st century, long-term conditions, non-communicable disease, they're all linked with food, physical activity, sleep, work, and thoughts. Sexual habits included in there. So it feels like a complete framework at least is available to us to describe it to the outside world. There are next two items that one is the biomarkers. The biomarkers can be classified into either neural imaging or endocrinal assays or molecular assays at a cellular level. So there are 3 levels in which we can approach the biomarkers. And then obviously psychological markers will be self-reported and measurable in terms of weight management, dietary habits, self-worth, and all of that. There is an emerging field, bioelectronic medicine, which could help us understand if the overall biomagnetism. One of the topics that I didn't go into here is biomagnetism. Magarishi வந்து physical body, sexual vital fluid, life force, biomagnetism, mind.
அந்த biomagnetism is yet unapproachable yet. But I have seen some papers where they can measure that also. So this is how we can approach. If வந்து ஒரு 100 பேர் ரெகுலரா காயகல்பம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, 100 பேர் பண்ணவே இல்லை, எக்ஸ்போஸ்டே ஆகல அப்படின்னா இந்த 2 மார்க்கர்ஸையும் வச்சு இஸ் தேர் எனி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். The final one is gaps in our knowledge. இது வந்து it is very 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 important. Certainly in the places where I work, நம்ம வந்து இதுதான் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா it is almost seen as a pseudoscience. நம்ம வந்து இது இல்ல, ஆனா இந்த ஹைபோதசிஸ் வச்சு, நல்ல ஹைபோதசிஸ் வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா far more significant chances that this is true அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ரோச் எடுத்து போனோம்னா it helps us understand where there may be gaps. So இப்ப லிவேட்டர் அணை கான்ட்ராக்ட் பண்ணா பெரினியல் மசில்ஸ், பெரினியல் ஆர்கன்ஸ் அதுல இருக்கிற ஆல்ரெடி ஸ்டோர்ட் ஆயிருக்கா, ஏதாவது என்சைம்ஸோ ஹார்மோனலோ ஸ்டோர்ட் ஆயிருந்தா கேன் இட் பி என்டரிங் இன்டு தி சர்க்குலேஷன்? That is a gap in certainly my knowledge. And also how the negative pressure, physiologically, how the negative pressure, including what is in the CSF, what is the constituents, what are the constituents in the body fluids, நம்ம வந்து ஒருன்னு தனித்தனியா எடுத்து பார்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர், இன்ட்ராசெல்லுலர், intravascular, cerebrospinal, lymphatics. All that we can try individually and see what is the consequence of that creating the negative pressure. ஒரு பிசிக்கலா பார்த்தா நெகட்டிவ் பிரஷர் எவ்ரிதிங் கோஸ் அப், சக் பண்ணா மேல வருது. அதே மாதிரி நம்ம சின்ன ஓஜஸ் மூச்சு விடும் போதும் பாசிட்டிவ் பிரஷர் கிரியேட் ஆகுது இன்ட்ரா அப்டாமினலி. ஸோ இட் இஸ் குவைட் பிளாசிபிள். ஒரு சேர்னிங் மூவ்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஆல் த ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இன் அவர் சிஸ்டம் வந்துச்சுன்னா there is no எல்லா சிக்னலிங்கும் வந்து ஃப்ளோ ஆயிடுது. தட் அகைன் டேக்ஸ் மீ பேக் டு ஸ்மூத் ஃப்ளோ, பயோமேக்னட்டிசம் அண்ட் செல்லுலர் போலாரிட்டி அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ ஐயா, இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது வரைக்கும். உங்களுடைய கைடன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேர் would be really good to achieve so that மகரிஷியோட தாட்ஸ் வந்து நம்ம மாடர்ன் செஞ்சுரியில எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு போகலாம். ஃபைனல் கமெண்ட் ஒன்லே ஒண்ணு மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேசரி முத்ரா, அது மேடம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அதனுடைய எப்படி அது அச்சீவ் பண்றது, அது சின்னதா கட்டு, அதெல்லாம் வந்து மகரிஷி ஏன் நம்மளுக்கு சொல்லல அப்படிங்கறத நான் யோசிச்சேன். இது வந்து சிம்பிளிஃபைட் காயக்கல்ப யோகா. அப்புறம் அந்த டங்க மடக்குனா அங்க வந்து கிளாசோபெரிஞ்சியல் கனெக்ஷன்ஸ் கேன் பி டைரக்ட்லி அச்சீவ் டு தி hypothalamus and the pituitary. சோ அதனாலதான் கேசரி முத்ராவை வந்து மகரிஷி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணம். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. எனக்கு வந்து இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கும் வாழ்க வளமுடன். சான்ஸை எடுத்துட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி.